Paschacha desatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhaktavrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhaktavrinda. Okay. Chaitanya-charitamrita Antya-lila, chapter 5, text 66 and onward. Pradyumna Mishra received instructions. Рамананды Рая. Читаем о том, как Прадьюмна Мишра получает наставления от Рамананды Рая. They're talking all day and they didn't realize the day was over. They were so absorbed in Krishna Katha. Они беседовали весь день, и они даже не заметили, как весь день прошел. Они настолько были погружены в Кришна Катха. Then Sevaka Kahila Dina Haila Avasana Kabirai Krishna Katara Kadila Vishrama. The servant informed them, the day has already ended. Then Рамананда Рая entered his discussions about Krishna. Рамананда Рай кончил говорить о Кришне только тогда, когда слуга сказал им, что день уже закончился. Bahu Samanakari Mishre Vidaya Dila Kritarta Hailana Bali Mishra Nachite Lagila. Рамананда Рая paid great respect to Pradyumna Mishra and bade him farewell. Pradyumna Mishra said, I have become very satisfied. And then he began to dance. Рамананда Рай выразил глубокое почтение Прадьюмне Мишре и попрощался с ним. Прадьюмна Мишра сказал, я так счастлив, и начал плясать. Gare Giya Mishra Kaila Snana Bhojana Sanja Kale Teki Teila Prabhuda Charana. After returning home, Pradyumna Mishra bathed and ate his meal. In the evening, he came to see the lotus feet of Shri Chaitanya Mahaprabhu. Вернувшись домой, Прадьюмна Мишра омылся и сел есть. Позже, тем же вечером, он пришел, чтобы увидеть лотосные стопы Шри Чайтаньи Махапрабху. Prabhuda Charana Bande Ulasitamane Prabhu Kahe Krishna Katha Haila Shravane. In great happiness, he worshipped the lotus. С великой радостью он поклонился лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху. Господь спросил его, ну как ты послушал о Кришне? Vishakahe Prabhu More Kritartha Koila Krishna Kata Rita Narvane More Dubaila. Pradyumna Mishra said, my dear Lord, you have made me extremely obliged to you because you have drowned me in the nectarian ocean of talks about Krishna. Прадьюмна Мишра сказал, мой дорогой Господь, я в неоплатном долгу перед тобой, ибо ты погрузил меня в нектарный океан повествований о Кришне. Рамананда Rāya Kata Korila Nahaya Manusya Nahe Raya Krishna Bhakti Rasamaya. I cannot properly describe the discourses of Рамананда Rāya, for he is not an ordinary human being. He is fully absorbed in the devotional service of the Lord. Я не способен описать то, что рассказал мне Рамананда Рай, ибо он необычный человек. Он полностью поглощен преданным служением Господу.
Purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. One is forbidden to accept the Guru or spiritual master as an ordinary human being. Guru Shu Naramati. When Ramananda Rāya spoke to Pradyumna Mishra, Pradyumna Mishra could understand that Ramananda Rāya was not an ordinary human being. A spiritually advanced person who is authorized to act as a personality, as the spiritual master speaks as the Supreme Personality of Godhead dictates from within. Thus, it is not that he is personally speaking. In other words, when a pure devotee or spiritual master speaks, what he says should be accepted as having been directly spoken by the Supreme Lord in the Parampara system. Писание запрещает считать гуру, духовного учителя, обыкновенным человеком. Когда Рамананда Рай говорил, обращаясь к Прадьюмне Мишре, тот понял, что Рамананда необычный человек. Духовно развитый человек, способный играть роль духовного учителя, говорит только то, что изнутри ему диктует сам Верховный Господь. Иными словами, он говорит не сам. Когда говорит чистый преданный, духовный учитель, следует понимать, что это через систему парампары говорит сам Верховный Господь. Hare Eka Kata Raya Kahila Amare Krishna Kata Bhakta Kare Nanjani. There's no one other than Ramananda Raya. There is one other thing Ramananda Raya said to me. Do not consider me the speaker in these talks about Krishna. Рамананда Рай сказал мне одну вещь. Не думай, что это я рассказываю тебе о Кришне. Mora Mukhe Kata Kohina Apane Gora Chandra Yaiche Kahaye Taiche Kahi Yena Vina Yantra. Whenever I speak, is personally spoken by Lord Chaitanya Mahaprabhu, like a stringed instrument. I vibrate whatever he causes me to speak. Все, что я говорю, это говорит через меня Господь Шри Чайтанья Махапрабху. Я подобен струнному инструменту, из которого он извлекает звуки. That would be nice, huh? Было бы неплохо. That's why we just try to repeat what we've heard. Поэтому мы пытаемся повторить то, что мы слышали. We may not be so intimately connected with the super soul, but if we just take the instruction to just repeat, Prabhupada said, if you repeat what I've told you and what you read, but in your own words, then it's the same. Шила, может быть, не очень сильно связаны со сверхдушой, но если мы повторяем то, что сказал Шрила Прабхупада, то это хорошо. Он сказал, что мы должны повторять то, что мы услышали. Moda mukhe kahaya kata kare paracha kriti vite ke janive lila tanara. In this way, the Lord speaks through my mouth to preach the cult of Krishna consciousness. Within the world, who will understand this pastime of the Lord? Таким образом, Господь моими устами проповедует сознание Кришны. Кто в целом мире поймет эту лилу Господа? Ye sabha shunilun Krishna rasa rasa gara brahmadi devera e sabha nahaya gochara. What I've heard from Ramananda Rāya is like a nectarian ocean of discourses about Krishna. Even the demigods, beginning with Lord Brahma, cannot understand all these topics. То, что я услышала от Рамананды Рая, подобно нектарному океану тем, связанных с Кришной. Даже полубоги во главе с Господом Брахма не способны понять то, что он рассказал. Of course, Krishna says that in Bhagavad Gita, that even the demigods and sages, they cannot understand me, because he's the source of them, he's the creator. Даже Господь Кришна в Бхагавад-гите говорит, что даже полубоги не могут меня понять, потому что Он является источником Бхагавад-гиты. So what to speak of us? We can really, if we try to understand Krishna according to, the way we learn to understand things, and we'll be very frustrated. If we can understand that we're servants of Krishna, and we should be trying to serve Krishna and serving the devotees and the spiritual master, then we understand Krishna.
И что же тогда говорить о нас? Мы, конечно, можем попытаться понять Кришну и разочароваться, если у нас не получается, но мы можем попытаться понять Кришну через служение Ему и Его преданных. Таким образом у нас может получиться. We don't have to know why is Krishna blue, or why does he have a peacock feather, or why does he like a flute or something. That's what he likes. Нам не нужно пытаться понять, почему Кришна синий, или почему у него павлинье перо, почему он играет на флейте. Это то, что ему нравится, мы должны это просто принять. Ena rasa panamone koraila tume janme tomadapaya vikailana ami. My dear Lord, you have made me drink this transcendental nectar of Krishna Katha. Therefore, I am sold to your lotus feet, life after life. Дорогой Господь, Ты дал мне испить трансцендентного нектара Кришна Катхи. Отныне я принадлежу Твоим лотосным стопам, и все мои будущие жизни тоже принадлежат Тебе. Prabhu kahe Rāmānanda vinayara kane apanara katapara munde dena ani. Chaitanya Mahaprabhu said, Ramananda Rāya is a mind of great humility. Therefore, he has attributed his own words to another's intelligence. Чайтанья Махапрабху сказал, Рамананда Рай – это воплощение великого смирения, поэтому он приписывает свои слова чужому разуму. Mahanu bhavara e sahaja sabhavahaya apanara guna nahi apane kahaya. This is the natural characteristic of those advanced in devotional service. They do not personally speak of their own good qualities. Такова природа тех, кто обрел опыт преданного служения. Они никогда не говорят о своих достоинствах. Рамананда Рāya Pahilu Gunalesha Pradyumna Miśra Received. I have described but a fraction of the transcendental attributes of Āmānanda Rāya as revealed when he instructed Pradyumna Mishra. Я писал лишь крупицу трансцендентных качеств Рамананды Рая, которые он проявил, давая наставления Прадьюмна Мишре. Grihasta Hana Nahi Rāya Sad Vargara Vase Vishaye Hana Sanyasire. Although Ramananda Rāya was a householder, not under the control of the 6 kinds of bodily changes. Although apparently a pounds and shillings man, he advised even persons in the renounced order. Хотя Рамананда Рай был семейным человеком, он не находился во власти 6 изменений тела. И хотя он казался обычным мирянином, он давал наставления даже тем, кто отрекся от мира. Purport. Sri Ramananda Rāya externally appeared to be a grihastha who was under the influence of the external material energy, not a self-controlled brahmachari, vanapasta, or sannyasi. Grihasthas who are under the influence of the external energy accept householder life for the purpose of sense enjoyment, but a transcendentally situated Vaishnava is not subjected to the influence of the senses by the Lord's material rule of 6 kinds of bodily changes, kama, krodha, lobha, moha, mada, and matsarya, even when he plays a part of a grihastha. Thus, although Sri Ramananda Rāya acted as a grihastha and was accepted as an ordinary pounds and shilling man, he was always absorbed in the transcendental pastimes of Lord Krishna. Therefore, his mind was spiritually situated, and he was interested only in the subject of Krishna. A little bit more, so I'll finish. Ramananda Rāya was not among the Mayavadi impersonalists or materialistic logicians who were opposed to the principles of Lord Krishna's transcendental pastimes. He was already spiritually situated in the order of renounced life. Therefore, he was able to turn sand into gold by spiritual potency. In other words, to elevate a person from material to spiritual position. Шри Рамананда Рай внешне казался обычным грехастой, находящимся под влиянием внешней материальной энергии, а не обуздавшим себя брамачари, ванапрастой или саньяси. Грехасти, семейные люди, находящиеся под влиянием внешней энергии, вступают в семейную жизнь ради чувственных наслаждений. Но вайшнав, находящийся на трансцендентном уровне,
Вопреки материальным законам Господа не подчиняется импульсам чувств, вызванных 6 телесными изменениями – камой, кродой, лобой, могой, мадой и мацарей. Даже когда так, хотя Шри Рамананда Рой играл роль грехастхи и считался обычным мирянином, он всегда был погружен в мысли о трансцендентных играх Господа Кришны. Поэтому его ум был духовен, и его интересовало только то, что связано с Кришной. Рамананда Рай не принадлежал к числу имперсоналистов Майявади и логиков-материалистов, которые не понимают природы трансцендентных игр Господа Кришны. Его духовное положение было таково, что он уже вел жизнь отрекшегося от мира, поэтому он был способен своей духовной силой превратить песок в золото или, иными словами, поднять человека с материального на духовный уровень. So here it says 6 changes, kama, krodha, lobha. Usually that's called the 6 enemies in the mind. Здесь говорится о 6 изменениях тела. Кама, кродха называют 6 врагами ума. In Kali Yuga, many people think that those are their good friends. В Кали-югу многие люди думают, что это наши лучшие друзья. So lust, anger, and greed, kama, krodha, lobha. Это зависть, гнев и жадность. So they go together because if we're lusty and don't get what we want, then we get greedy and we get angry. И обычно это все идет вместе. Если мы очень чего-то хотим и не получаем, то мы становимся, мы злимся из-за этого. And, according to the nature of people, they do really terrible things sometimes to get what they want. Killing, starting wars. И в соответствии со своей природой многие люди делают ужасные вещи для того, чтобы получить то, что они хотят. Они убивают, начинают войны. And if you get what you want, you become greedy and you never be satisfied. И если вы в конце концов получаете то, что вы хотите, то вы становитесь жадным, и вы никогда не довольствуетесь тем, что у вас есть. So Krishna says from the beginning you have to curb this all-devouring sinful enemy of lust. И поэтому Кришна говорит в самом начале, что это все враги алчности. And then moha means illusion. Everybody's illusion. Moga, samoga, karma, moga, jnana, vichikita. Everything they want doesn't work because they're thinking that there's no God. То есть сначала все начинается с похоти, потом иллюзии, и люди думают, что они являются Богом. So we're in great illusion because we think things that are temporary and real and permanent. И мы находимся в большой иллюзии, потому что думаем, что вещи, которые не являются настоящими, они постоянные. We think we can get permanent enjoyment from the mind and senses. Мы думаем, что мы можем постоянно наслаждаться умом и чувствами. So that makes people mad, crazy. Mada means crazy, intoxicated. И это сводит людей с ума. Мадда значит сумасшедшие. And then Matsarya, envious. That's also, if we're lusty, then we'll be envious of people that have what we want. И мацарья значит зависть. То есть сначала мы похотливые, потом мы завидуем людям, у которых есть то, чего нет у нас и что мы хотим приобрести. Then actually we're envious of Krishna because Krishna has everything in unlimited quantity. And whatever we have is borrowed from Krishna is really Krishna's. So В конце концов, мы завидуем Кришне, потому что у Кришны есть все, чего у нас нет. Krishna arranges that we can try to enjoy the material world, try to be the center of it. И Кришна так все устраивает, что мы можем наслаждаться материальным миром, пытаясь быть центром. So from the very beginning, destroy this all-devouring sinful enemy of mankind, lust. И в самом начале нужно разрушить самого главного врага человечества — это похоть. And so also we can't tell, like Рамананды Райя was acting like
not exactly a king, but a governor, politician, many servants and everything, but he was totally absorbed in this Krishna Katha. И также с первого взгляда было тяжело сказать, так как Рамананда Рой, он занимал какой-то пост в правительстве, он был политиком, но тем не менее он был постоянно погружен в сознание Кришны. The other work he did just goes on automatically by Krishna's arrangement. He does it, but the super soul just gets it done. He's not thinking about it so much. И он делал, она просто была автоматически, и так все устроил Кришна, что он не должен был думать особо о своей работе. Sabaguna tanra prakasha karite Mishra Received Shavana karite. To demonstrate the transcendental attributes of Āmānanda Rāya, Chaitanya-Mahaprabhu sent Pradyumna Mishra to hear discourses about Krishna from him. Желая продемонстрировать трансцендентные качества Рамананды Рая, Шри Чайтанья Махапрабху послал к нему Прадьюмну Мишру послушать, как он рассказывает о Кришне. Bhaktaguna prakashite prabhu balajane nana bhangite guna prakashi nidya bhavamane. The Supreme Personality of Godhead, Sri Chaitanya Mahaprabhu, knows very well how to demonstrate the quality of his devotees. Therefore, acting like an artistic painter, he does so in various ways and considers this his personal profit. Верховный Господь Шри Чайтанья Махапрабху очень хорошо умеет показывать другим качества своих преданных. Как художник на холсте, он делает это разными способами и считает это своим достижением. There is yet another characteristic of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. O devotees, listen carefully to how he manifests his opulence and characteristics, although they are exceptionally deep. Есть еще одно качество Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. О преданные, внимательно послушайте о том, как он иногда являет свое могущество и необыкновенные качества, хотя обычно они тщательно скрыты в его сердце. Sannyasi Pandita Dhanara Karite Garvanashi Nicha Shudra Dwara Karena Dharmara Prakasha. So sweet sound. To vanquish the false pride of so-called renunciates, the learned scholars, he spreads real religious principle even through a Sudra, a low-born fourth-class man. Чтобы уничтожить гордыню так называемых саньяси и пандитов, он утверждает истинные принципы религии даже через низкорожденного шудру, человека, принадлежащего к тому сословию. When a man is greatly learned in the Vedanta Sutras, he is known as a Pandit, a learned scholar. Generally, this qualification is attributed to Brahmanas and Sannyasis. Sannyasis, the renounced order of life, is the topmost position for a Brahmana, a member of the highest of the four Varnas, Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra. According to public opinion, a person born in a Brahmin family, duly reformed by the purificatory processes and properly initiated by a spiritual master, is an authority in the Vedic literature. When such a person is offered the sannyas order, he comes to occupy the topmost position. The Brahman is supposed to be the spiritual master of the other three Varnas, namely Kshatriya, Vaishya, and Shudra. And the sannyasi is supposed to be the spiritual master, even of the exalted Brahman. Человека, который хорошо знает Веданта-сутры, называют пандитом, знатоком писаний. Обычно этот титул носят браманы и саньяси. Саньяся или жизнь отрекшегося от мира человека является высшим положением, которое может занять браман, представитель высшей из 4 варн, браманов, кшатриев, вайшьев и шудр. Обычно люди думают, что человек, родившийся в семье брамана, прошедший через очистительные обряды и должным образом получивший посвящение от духовного учителя, является знатоком ведических писаний. Когда такой человек принимает уклад жизни саньяси, он поднимается до самого высокого положения. Браман считается духовным учителем 3 других варн – кшатриев, вайшьев и шудр, а саньяси считается
духовным учителем даже для возвышенных браманов. Generally, the Brahmanas and sannyasis are very proud of their spiritual positions. Therefore, to cut down their false pride, Chaitanya Mahaprabhu preached Krishna consciousness to Ramananda Rāya, who was neither a member of the renounced order nor born a Brahmana. Indeed, Ramananda Rāya was a grihastha belonging to the Sudra caste. Yet Chaitanya Mahaprabhu arranged for him to be the master who taught Pradyumna Mishra, a highly qualified Brahmin born in a Brahmin family. Even Sri Chaitanya Mahaprabhu himself, although belonging to the renounced order, took instruction from Sri Ramananda Rāya. In this way, Sri Chaitanya Mahaprabhu exhibited opulence through Ramananda Rāya. That is the special significance of this incident. Как правило, браманы и саньяси очень гордятся своим духовным положением. Поэтому, чтобы умерить их гордыню, Шри Чайтанья Махапрабху проповедовал сознание Кришны через Рамананду Рая, который не был ни саньяси, ни браманом по происхождению. Более того, Шри Рамананда Рая был грехастой, принадлежавшим к сословию шудр, но несмотря на это, Шри Чайтанья Махапрабху сделал его наставником Прадьюмны Мишры, очень знающего потомственного брамана. Даже сам Шри Чайтанья Махапрабху, хотя и был саньяси, получал наставления у Шри Рамананды Рая. Тем самым через Шри Рамананду Рая Шри Чайтанья Махапрабху явил миру свое величие. Таково особое значение этого случая. According to Sri Chaitanya Mahaprabhu, and Prabhupada carried that on by engaging Americans and Russians and everything, going to India and starting temples and doing so many things. And at first the Brahmins wouldn't accept them, but gradually they'd see. И точно так же Шрила Прабхупада, он проявил свои качества, послав американцев в Индию. Women and all kinds of people preaching like anything, preaching Srimad Bhagavatam by Prabhupada's mercy. Он вдохновлял самых разных людей, и женщин, и шудр, и низкорожденных, проповедовать сознание Кришны по всему миру. According to Chaitanya Mahaprabhu's philosophy, Ye Krishna Tattva Veta Se Guru Hai, Madhya 8:128. Anyone who knows the science of Krishna can become a spiritual master. Without reference to whether or not he's a Brahmin or a sannyasi. Ordinary people can understand the essence of Shastra, nor can they understand the pure character, behavior, and abilities of strict followers of Chaitanya Mahaprabhu's principles. The Krishna conscious movement is creating pure, exalted Brahmanas, even from those born in families considered lower than those of Shudras. This is proof that the Vaishnava may appear in any family, as confirmed in Srimad Bhagavatam 2.4.18. Согласно философии Чайтаньи Махапрабху, любой, кто знает науку о Кришне, может стать духовным учителем, независимо от того, является он браманом или саньяси или нет. Обычные люди не могут понять суть шастр, равенство поведения и способности строгих последователей принципов, установленных Шри Чайтаньей Махапрабху. Движение сознания Кришны воспитывает чистых, возвышенных вайшнавов, даже из тех, кто происходит из семей более низких, чем семьи шудр. Это доказывает, что вайшнав может происходить из любой семьи, что подтверждается в Шримад Бхагаватам. So this verse has been quoted so many times in this reading we've been doing. So we should really take note of it. Kirata, Unanda, Pulinda, Pukasha, Abhida, Shumba, Yavana, Kashadaya, Ye and Ye, Chapapaya, Dapashaya, Saya, Shudyanti Tasmai, Prabhavishnave Namaha. Kiratas, Hunas, Andras, Pulindas, Pukashas, Aviras, Shumba, Yavanas, and members of the Kasa race, and even others addicted to sinful acts, can be purified by taking shelter of the devotees of the Lord. Due to his being the supreme power, I beg to offer my respectful obeisances to him. By the grace of the Supreme Lord Vishnu, anyone can be completely purified, become a preacher of Krishna consciousness, and become the spiritual master of the entire world.
This principle is accepted in all Vedic literature. Evidence can be quoted from authoritative shastras, showing how a low-born person can become the spiritual master of the entire world. Chaitanya Mahaprabhu is to be considered the most munificent personality, for he distributes the real essence of the Vedic shastras to anyone who becomes qualified by becoming a sincere servant. Это стих из Шримад Бхагаватам 2.4.18 цитируется очень часто в Чайтанья-чаритамрите. Кираты, хуны, андры, пулинды, пукаши, абиры, шумби, яваны, представители племен Кхаши и даже те, кто погряз во всех грехах, благодаря безграничному могуществу Господа могут очиститься, приняв покровительство Его преданных. Я склоняюсь перед Ним в глубоком почтении. По милости Верховного Господа Вишну, любой человек может полностью очиститься, стать проповедником сознания Кришны и духовным учителем всего мира. Этот принцип признается во всех ведических писаниях. Можно привести многочисленные цитаты из авторитетных шастр, которые доказывают, что низкорожденный человек может стать духовным наставником всего мира. Нет никого милостивее Шри Чайтаньи Махапрабху, поскольку он дает возможность понять истину суть любому, кто сделался достоин этого, став его искренним слугой. Good. Bhakti prema tattva kahe raya kari bhakta ani Pradyumna Miśra sahaya shrota. Chaitanya Mahaprabhu preached about devotional service, ecstatic love, and the absolute truth by making Rāmānanda Rāya, a grihastha born in a low family, the speaker. Then Chaitanya Mahaprabhu himself, the exalted Brahman sannyasi, and Pradyumna Mishra, the purified Brahmana, both became the hearers of Rāmānanda Rāya. Шри Чайтанья Махапрабху проповедовал преданное служение, экстатическую любовь и абсолютную истину, сделав рассказчиком Рамананду Рая низкорожденного грехастху. И сам Шри Чайтанья Махапрабху, возвышенный браман саньяси и чистый браман Прадьюмна Мишра стали его слушателями. Bhakti Vinod Thakur writes in his Amrita Pravaha Bhasya that sannyasis in the line of Sankaracharya always think that they have performed all the duties of the Brahmana, and that therefore, having understood the essence of the Vedanta Sutra and become sannyasis, they are the natural spiritual masters of society. Similarly, persons born in Brahmin families think that because they execute the ritualistic ceremonies recommended in the Vedas and follow the principles of Smriti, they alone can become spiritual masters of society. These highly exalted Brahmanas think that unless one is born in a Brahmin family, one cannot become a spiritual master and teach the absolute truth. To cut down the pride of these birthright Brahmins and Mayavadis, sannyasis, Chaitanya Mahaprabhu proved that a person like Rāmānanda Rāya, although born in a Shudra family and situated in the Grihastha ashram, can become a spiritual master of such exalted personalities as himself and Pradyumna Mishra. This is the principle of the Vaishnava cult, as evinced in the teachings of Chaitanya Mahaprabhu. The person who knows what is spiritual and what is material, and is firmly fixed in the spiritual position, can be Jagat Guru, the spiritual master of the entire world. Spiritual master, one cannot become a Jagat Guru simply by advertising himself as Jagat Guru, without knowing the essential principles of becoming Jagat Guru. Even people who never see what a Jagat Guru is and never talk with other people become puffed up sannyasis and declare themselves Jagat Gurus. Chaitanya Mahaprabhu did not like this. Any person who knows the science of Krishna and who is fully qualified in spiritual life can become a Jagat Guru. Thus, Chaitanya Mahaprabhu personally took lessons from Rāmānanda Rāya and also sent Pradyumna Mishra, an exalted Brahmin, to take lessons from him. Шрила Бхактивинода Такур говорит в Амрита Праваха Бхашья, что все саньяси школы Шанкарачарьи думают, будто они уже исполнили все обязанности браманов, и что, постигнув суть Веданта Сутры и став саньяси, они естественным образом занимают положение духовных
наставников в обществе. Подобно этому люди, родившиеся в семьях браманов, считают, что только они могут быть духовными учителями для других, потому что они совершают обряды, описанные в Ведах, и следуют правилам смрити. Эти, имеющие высокое происхождение браманы, думают, что тот, кто не родился в браманском роду, не может стать духовным учителем и учить абсолютно истине. Чтобы усмирить гордыню этих потомственных браманов и саньяса Майявади, Чайтанья Махапрабху доказал, что хотя человек, подобный Рамананде Раю, и происходит из семьи шудр и находится в грехаста ашраме, он может стать духовным учителем и учить его самого и Прадьюмну Мишру. Таково одно из положений религии вайшнавов, как ей учил Шри Чайтанья Махапрабху. Человек, который может отличить материю от духа и живет в соответствии с духовными принципами, может стать джагадгуру, духовным учителем для всего мира. Нельзя стать джагадгуру, просто объявив себя таковым и ничего не зная об основных требованиях, которые предъявляются к джагадгуру. Но сейчас даже те, кто никогда не понимал, кто такой джагадгуру, и никогда не разговаривал с другими, становятся саньяси, смотрят на всех свысока и объявляют себя джагадгуру. Шри Чайтанье Махапрабху это не понравилось. Джагадгуру может стать любой, кто знает науку о Кришне и кто ведет духовный образ жизни. Именно поэтому Шри Чайтанья Махапрабху сам учился у Шри Рамананды Рая и послал учиться у него брамана высокого происхождения Прадьюмну Мишру. Jagat-guru. Prabhupada didn't like to be called Jagat-guru. Шри Прабхупаде не нравилось, когда его называли Джагадгуру. We hear devotees still, they sing Prabhupada, Jagat-guru, Shiva Prabhupada, Jagat-guru, Prabhupada, Ki Jai. Prabhupada didn't like that. И мы слышим, что даже сегодня есть преданные, которые так поют Джай Шрила Прабхупад, Джагадгуру, Джай Прабхупад, но Шри Прабхупаде самому это не нравилось. One reason would be his humility. Одна из причин — это его смирение. The other reason was he said there's a Jagat-guru in every village in India. Like he says here, so many people who just call themselves Jagat-guru, so that the word doesn't have much meaning. People have seen all these bogus people claiming to be Jagat-guru. И другая причина, он говорил, что сейчас есть Джагадгуру в каждой деревне, и то есть то, что он описывает здесь, что многие объявляют себя Джагадгуру, и поэтому у этого слова нету особенно, его не уважают люди. Okay, next. Haridasa Dware Nama Mahatma Prakasha Sanatana Dwara Bhakti Siddhanta Vinasa. Chaitanya Mahaprabhu exhibited the glories of the holy name through Haridas Thakur, who was born in a Muslim family. Similarly, exhibited the essence of devotional service through Sanatana Goswami, who had almost been converted into a Muslim. Шри Чайтанья Махапрабху явил величие святого имени Господа через Харидаса Такура, родившегося в мусульманской семье. Подобно этому он поведал о сути преданного служения через Санатану Госвами, который едва не стал мусульманином. Internally, he didn't convert, but the common people thought he did because he worked for the Muslim. They assumed he's a Muslim. То есть Санатана Госвами, он сам не стал мусульманином, но многие люди думали, что да, потому что он работал на мусульманское правительство. And he was forced to work for the Muslim. Otherwise, the king said he would kill more and more Hindus. И его заставили работать на мусульманское правительство, потому что иначе этот мусульманский царь сказал, что он будет убивать индусов. Shri Rupa Dwara Brajada Prema Rasa Lila Kebujite Pare Gambira Chaitanya Kela. Also, the Lord fully exhibited the ecstatic love and transcendental pastimes of Vrindavan through Srila Rupa Goswami. Considering all this, who can understand the deep plans of Lord Chaitanya Mahaprabhu? Господь в полной мере явил экстатическую любовь и трансцендентные игры Вриндавана через Шрилу Рупу Госвами. Задумайтесь над этим. Кто способен до конца понять глубокие замыслы Шри Чайтаньи Махапрабху? Shri Chaitanya-lila.5.66-127 Sindhu Shri Jagat Basaite Pare Yara Eka Bindu. The activities of Chaitanya Mahaprabhu are just like an ocean of nectar. Even a drop of this ocean can inundate all the three worlds.
Деяние Шри Чайтаньи Махапрабху подобно океану нектара. Даже одна капля из этого океана способна затопить все три мира. Report. To inundate the three worlds with connection is the purpose of the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. How this could be possible was exhibited by Srila Raghunath Das Goswami and later by Thakur Narottam Das and Shyamananda Goswami, who all represented the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Now that same mercy is overflooding the entire world through the Krishna consciousness movement. The present Krishna consciousness movement is non-different from the pastimes performed by Chaitanya Mahaprabhu when he was personally present. For the same principles are being followed and the same actions performed without fail. Шри Чайтанья Махапрабху проводил свои игры в этом мире, чтобы наводнить все три планетных системы нектаром. Как это может произойти, показали на своем примере Шрила Рагунатха Дас Госвами и позже Такур Нароттама Дас и Шьямананда Госвами, получившие милость Шри Чайтаньи Махапрабху. Сейчас та же самая милость наводняет весь мир благодаря движению сознания Кришны. Современное движение сознания Кришны – это продолжение игр Шри Чайтаньи Махапрабху, которые он совершал, когда сам находился в этом мире, потому что в нашем движении мы строго следуем всем установленным им принципам и делаем то же самое, что делал он. Chaitanya-charitamrita nitya kadapana yaha haite premananda bhakti tattva gana. O Krishna, O devotees, relish daily the nectar of Sri Chaitanya-charitamrita and the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu, for by doing so one can merge into the transcendental bliss and attain full knowledge of devotional service. О преданные, каждый день наслаждайтесь нектаром Шри Чайтанья-чаритамриты и деяний Шри Чайтаньи Махапрабху, ибо делая это, вы сможете погрузиться в трансцендентное блаженство и обрести полное знание о том, что такое преданное служение. So that's what you're all doing. Это то, что мы все с вами делаем. Thank you. Спасибо. Emata Mahaprabhu Bhakta Ganalana Nila Chale Viharaye Bhakti Parchai. Thus, Lord Chaitanya Mahaprabhu, accompanied by his associates, his pure devotees, enjoyed transcendental bliss in Jagannath Puri, Vachala, by preaching the bhakti cult in many ways. Так Господь Шри Чайтанья Махапрабху вместе с окружающими его чистыми преданными наслаждался трансцендентным блаженством в Джаганнатхапуре, Нилачале, уча людей религии бхакти. Bangadeshi Eka Vipra Prabhuda Charite Nataka Kari Lana Ila Prabhuke Shunaite. A Brahmin from Bengal wrote a drama about the characteristics of Chaitanya Mahaprabhu and came up with this manuscript to induce the Lord to hear it. Некий браман из Бенгалии написал пьесу о Шри Чайтанье Махапрабху и пришел к Господу, чтобы прочитать ему рукопись. Bhagavan Acharya Sani Tada Parichaya Tanre Mili Tanra Gade Kodila Alaya. The Brahman was accompanied by Bhagavan Acharya, one of the devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Therefore, after meeting him at Jagannath Puri, Brahman made his residence at Bhagavan Acharya's house. Этот браман был знаком с Бхагаваном Ачарьей, одним из последователей Шри Чайтаньи Махапрабху. Поэтому, придя в Джаганнатхапури и встретившись с Бхагаваном Ачарьей, он поселился у него дома. Pratame natakateno tanre sunaila tanra sange aneka vaishnava natak sunila. First, the Brahman induced Bhagavan Acharya to hear the drama, and then many other devotees joined Bhagavan Acharya in listening to it. Сначала Браман прочитал свою пьесу Бхагавану Ачарье, и вместе с ним много других преданных слушали ее. Savai prashamse nataka parama uttama mahaprabhure shunaite sabara ailamana. All the Vaishnavas praised the drama, saying, very good, very good. They also desired that Chaitanya Mahaprabhu hear the drama.
Все вайшнавы хвалили пьесу превосходно, очень хорошо. Все они захотели, чтобы ее услышал Шри Чайтанья Махапрабху. Gita, Shloka, Granta, Kavita, Ye Kariyane, Pratame, Shunaye, Swaruparastane. Customarily, anyone who composed a song, verse, literary composition, or poem about Sri Chaitanya Mahaprabhu first had to bring it to Swarup Damodar to be heard. Обычно, если кто-то сочинял песню, стих, прозаическое или поэтическое произведение, прославлявшее Шри Чайтанью Махапрабху, сначала он должен был прочитать ее в Сварупе Дамодаре Госвами. Swarupa Tani Uttare Yadi Lana Tanramana Tabe Mahaprabhu Tani Kodaya Shravana. If passed by Swarup Damodar Goswami, it could be presented to Sri Chaitanya Mahaprabhu to hear. Если Сварупа Дамодара Госвами одобрял произведение, его позволялось читать перед Шри Чайтаньей Махапрабху. Rasa Vasa Hayayari Siddhanta Viroda Sahatena Pade Prabhu Mane Haya Kroda. If there was a hint that transcendental mellows overlapped in a manner contrary to the principles of the Bhakti cult, Chaitanya Mahaprabhu would not tolerate it and would become very angry. Шри Чайтанья Махапрабху проявлял недовольство и гнев, когда в произведении встречался хотя бы намек на недопустимое смешение трансцендентных рас, которое противоречит принципам учения Бхакти. Therefore, Srila Bhaktisiddhanta Thakur quotes the following definition of Rasabhasa from the 9th Bhakti Rasamrita Sindhu. Purvam evanu shistena vikalayasa lakshana rasa eva rasabhasa sadnyayar anukirtita. Too much Sanskrit, so a mellow, temporarily appearing transcendental but contradicting mellows previously stated and lacking some of the mellows necessities. It's called rasabhasa, overlapping, by advanced devotees who know how to taste transcendental mellows. Such mellows are called uparasa, sub, anurasa, imitation, and aparasa, opposing. This is overlapping of transcendental mellows is described as being first grade, second grade, and third grade. When the 12 mellows, such as neutrality, servitorship, and friendship, are characterized by adverse sthayi bhava, vibhava, and anubhava ecstasies, they are known as uparasa, sub-mellows. Okay. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур приводит следующее определение расабхасы из Бхакти Расамрита Синдху. Знатоки трансцендентных рас называют расу, которая сначала может оказаться трансцендентной, но противоречит прежде описанным расам и лишена некоторых компонентов расы, расабхасы или смешанной расы. К этой категории рас относятся так называемые упарасы, неполноценные расы, анурасы, псевдорасы и апарасы, конфликтующие расы. Иначе говоря, есть три степени извращения трансцендентных рас. Упарасы, неполноценные расы, возникают в том случае, когда 12 рас, такие как нейтральные отношения, служение и дружба, сочетаются с чуждыми им стаи-бхавами, ви-бхавами и анубхавами. Анурасами, псевдорасами именуются 7 косвенных трансцендентных рас и сухая шанта-раса, которые порождаются умонастроениями, непосредственно не связанными с Кришной или преданным служением в экстатической любви. Okay, when the 7 indirect transcendental mellows and the dry mellow of neutrality is produced by devotees and modes not directly related to Krishna and devotional service and ecstatic love, they are called anurasa, imitation mellow.
If Krishna and the enemies who harbor feelings of opposition toward him are respectively the object and abodes of laughter and other secondary mellows, the resulting feelings are called aparasa, opposing mellows. Experts in distinguishing one mellow from another sometimes accept some overlapping mellows, rasabhasas, rasas, due to their being pleasurable and tasteful. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says, Paraspara Vairayor Yadi Yogas Tada Rasabhasaha. When two opposing transcendental mellows. Апараса, конфликтующая раса, это чувство, которое возникает, когда Кришна и его враги, испытывающие к нему враждебные чувства, являются, соответственно, объектом и носителями расы смеха. Знатоки рас, способные отличить одни расы от других, иногда признают некоторые смешанные расы расабасу, потому что они приятны и приносят удовольствие. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур пишет в этой связи: когда смешиваются две несовместимые трансцендентные расы, возникает так называемая расабаса, наложение трансцендентных вкусов. Ataiva Prabhu Kichu Age Nahi Shune E Maryada Prabhu Kariyache Niyamane. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu would not hear anything before Swarup Damodar heard it first. The Lord made his etiquette a regulative principle. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху не слушал никаких сочинений, пока их не послушает Сварупа Дамодара. Господь никогда не нарушал этого правила. Swaruparatani Acharya Kaila Nivedana Eka Vipra Pabura Nata Kariyache Uttama. Bhagavan Acharya submitted to Swarup Damodar Goswami. A good Brahmin has prepared a drama about Chaitanya Mahaprabhu that appears exceptionally well composed. Бхагаван Ачарья обратился с просьбой к Сварупе Дамодаре Госвами. Один хороший браман сочинил превосходную пьесу о Шри Чайтанье Махапрабху. Ado tumishuna yadi tomara manavane pache Mahaprabhu tabe karayimo shabane. First you hear it, and if it is acceptable to your mind, I shall request Chaitanya Mahaprabhu to hear it. Сначала ты послушай эту пьесу, и если ты одобришь ее, я попрошу, чтобы ее послушал Шри Чайтанья Махапрабху. Surupa kahe tumi gopa parama udara ye se shasya shuni decha upaje tum. Swarup Damodar replied, Dear Bhagavan Acharya, you are a very liberal cowherd boy. Sometimes a desire awakens within you to hear any kind of poetry. Сварупа Дамодара Госвами ответил: дорогой Бхагаван Ачарья, ты очень великодушный пастушок. Иногда у тебя появляется желание слушать любые стихи. Yadvat tadva kaviravake haya rasa basa siddhanta viruddha shunitena haya ulasa. In the writings of so-called poets, generally a possibility of overlapping transcendental mellows. When the mellows thus go against the conclusive understanding, no one likes to hear such poetry. В произведениях горе-поэтов, как правило, встречается несовместимое сочетание трансцендентных вкусов. Когда раса вступает в противоречие с сиддхантой, никому не доставляет удовольствия слушать такую поэзию. Yadva tadva kavi refers to anyone who writes poetry without knowledge of how to do it. Writing poetry, especially poetry considering the Vaishnava conclusion, is very difficult. If one writes poetry without proper knowledge, there's every possibility that the mellows will overlap. When this occurs, no learned or advanced Vaishnava will like to hear it. Ядва Татва Кави – это тот, кто берется писать стихи, не имея понятия о том, как это делается. Создать поэтическое произведение, особенно связанное с учением вайшнавов, это дело очень сложное. Неумелый поэт рискует допустить наложение несовместимых рас.
Ни один знающий или возвышенный вайшнав не сможет наслаждаться такой поэзией. Rasa rasa vasa yada nahi kavichara bhakti siddhanta sindhu nahi vayapara. The so-called poet who has no knowledge of transcendental mellows and the overlapping of transcendental mellows cannot cross the ocean of conclusions of devotional service. Так называемый поэт, который не имеет представления о трансцендентных расах и наложении несочетаемых рас, не способен пересечь океан Сиддханты, науки о преданном служении. Vyakarana nahi jane na alankara nata kala alankara jnana nahi kaya hara Krishna lila varnitena jane sehi chara visheshe durgama e chaitanya vihara. A person who does not know the grammatical regulated principles, who is unfamiliar with metaphorical ornaments, especially those employed in drama, and who does not know how to present the pastimes of Lord Krishna is condemned. Moreover, the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu are especially difficult to understand. Поэт, не знающий правила грамматики, не знакомый с поэтическими украшениями, такими как метафоры, особенно теми, которые можно употреблять в драматургии, и не понимающий, как правильно представить игры Господа Кришны, достоин презрения. А ведь игры Шри Чайтаньи Махапрабху особенно трудны для понимания. Krishna Lila Goda Lila Se Kare Varnana Goda Pada Padma Yanre Aya Prana Dana. One who has accepted the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu as his life and soul can describe the pastimes of Lord Krishna or the pastimes of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Игры Господа Кришны или Господа Шри Чайтаньи Махапрабху может описывать только тот, для кого лотосные стопы Шри Чайтаньи Махапрабху стали дороже самой жизни. Gramya Kavira Kavita Shunite Haya Dukkha Vidagda Atmiya Vakya Shunite Haya Sukha. Hearing the poetry of a person who has no transcendental knowledge and who writes about the relationship between man and woman simply causes unhappiness, whereas hearing the words of a devotee fully absorbed in ecstatic love causes great happiness. Поэзия того, кто не имеет трансцендентного знания и пишет об отношениях мужчины и женщины, не доставляет никакого удовольствия, тогда как слова преданного, который полностью поглощен экстатической любовью, приносят великую радость. Gramya Kavi refers to a poet or writer such as the authors of novels and other fiction who write only about the relationship between man and woman. Vidagda Atmiya Vakya, however, refers to words written by a devotee who fully understands pure devotional service. Such devotees who follow the parampara system are sometimes described as Sajati-ashaya Snigdha, pleasing to the same class of people. Only the poetry and other writings of such devotees are accepted with great happiness by the devotees. Грамья Кави – это поэт или писатель, который создает романы или другие произведения литературы, повествующие об отношениях между мужчиной и женщиной. А Видагда Атмия Вакья – это слова, написанные преданным, глубоко понимающим науку о чистом преданном служении. Такие преданные, следующие системе парампары, иногда именуются Саджати-яшая Снигдха, приносящими радость. Только поэзию и прозу таких преданных другие преданные считают читать с большим удовольствием. Rupayache duwe nata kariyache arambe shunite anandabare yara mukha bande. The standard for writing dramas has been set by Rupa Goswami. If a devotee hears the introductory portions of his two dramas, he enhances transcendental pleasure. Образцом драматургии являются пьесы Рупы Госвами. Преданный испытывает трансцендентное счастье, услышав одно только вступление к его двум пьесам.
Bhagavan Acharya kahe shuna ekabara tumi shunile bala manda jani baby chara. Despite the explanation of Swarup Damodar, Bhagavan Acharya requested, please hear the drama once. If you hear it, you can consider whether it's good or bad. Несмотря на объяснение Сварупы Дамодары, Бхагаван Ачарья продолжал настаивать. Пожалуйста, послушай пьесу хотя бы один раз. После этого ты решишь, хорошая она или плохая. Agraha Kadila Tanra Agrahe Swarupera Sunite Icha Haila. For 2 or 3 days, Bhagavan Acharya continually asked Swarup Damodar Goswami to hear the poetry. Because of his repeated requests, Swarup Damodar wanted to hear the poetry written by the Brahmana from Bengal. На протяжении 2-3 дней Бхагаван Ачарья не переставал упрашивать Сварупу Дамодару Госвами, чтобы тот послушал пьесу. Его настойчивые просьбы вызывали интерес у Сварупы Дамодара Госвами, и он решил послушать пьесу, написанную Браманом из Бенгалии. Sabhavana Swarup Goswami Shunite Vasila Kabe Se Kavi Nandi Shloka Padila. Swarup Damodar Goswami sat down with other devotees to hear the poetry, and then the poet began to read the introductory verse. Сварупа Дамодара Госвами сел в кругу других преданных и приготовился слушать. Тогда поэт зачитал вступительный стих. Vichaka Kamala Netre Shri Jagannath Samge Kanaka Ruchir Ihatmanya Matam Ya Prapana Prakati Jadam Sesam Chaitayam Avirasit Sadishatu Tabhavyam Krishna Chaitanya Deva. The Supreme Personality of Godhead has assumed a golden complexion and has become the soul of the body named Lord Jagannath, whose blooming lotus eyes are widely expanded. Thus he has appeared in Jagannath Puri and brought dull matter to life. May that Lord Sri Chaitanya Dev bestow all good fortune upon you. Господь вверх свет и стал душой тела по имени Господь Джаганатха с его широко раскрытыми, как цветущие лотосы, глазами. Он пришел в Джаганатха-пури и вдохнул жизнь в бездушную материю. Пусть же Господь Кришна Чайтанья Дева принесет вам удачу. Shloka Shuni Sarvaloka Tahara Vakane Swarupkahe Shloka Karaha Vakyane. When everyone present heard that verse, they all commended the poet, but Swarup Damodar asked him, kindly explain this verse. Услышав этот стих, все похвалили поэта, но Сварупа Дамодара Госвами попросил его, пожалуйста, объясни свой стих. Kavi kahe Jagannatha Sundara Sharira Chaitanya Gosai Shariri Mahadira. The poet said, Lord Jagannath is the most beautiful body, and Chaitanya Mahaprabhu is exceptionally great, is the owner of that body. Поэт сказал, Господь Джаганатха – это прекрасное тело, а Шри Чайтанья Махапрабху невозмутимый и отрешенный от всего, владелец этого тела. Report. Shariri refers to a person who owns the sharira, her body, as stated in Bhagavad Gita, Denosmin yata dehe kumaram yovanam dara tadehanta prapti dhirastacha muyate. As the embodied soul continually passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. The sober person who is not bewildered by such a change. For the ordinary living being in material existence, there's a division or distinction between the body and the owner of the body. In spiritual existence, however,
There's no such distinction. For the body is the owner himself, and the owner is the body itself. In spiritual existence, everything must be spiritual. Therefore, there is no distinction between body. Шарири значит владелец тела, а шарира – само тело. В Бхагавад-гите 2.13 говорится: воплотившаяся в теле душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, а затем на тело старика, и точно так же после смерти она переходит в другое тело. Человека такая перемена не смущает. В случае обычных живых существ в материальном мире наблюдается различие между их телом и владельцем тела. Однако в духовном мире подобного различия нет. Там тело – это и есть владелец тела, а владелец тела – это и есть тело. В духовном бытии все духовно, поэтому там нет различия между телом и хозяином тела. Sahaje jagatara chaitana karayite nila chale mahaprabhu haila avir bhute. Chaitanya Mahaprabhu is a figure in Nila Chalapuri to spiritualize the entire dull material world. Шри Чайтанья Махапрабху явился здесь в Нилачале Джаганатхапури, чтобы вдохнуть жизнь в этот мертвый материальный мир. Shuniya sabara haila anandita mana dukkha pana swarupahe shakroda vachana. Hearing this, everyone present was greatly happy. But Swarup Damodar, who alone was very unhappy, began to speak in great anger. Всем присутствующим пришлось по душе это его объяснение. Один Сварупа Дамодара был очень недоволен. В великом гневе он произнес такие слова. Aramurka apanara kaili sarvanasha duita ishvare tora nahika vishvasa. You are a fool, he said. You brought ill fortune upon yourself, for you have no knowledge of the existence of the two lords, Jagannath Dev and Chaitanya Mahaprabhu, nor have you faith in them. Ты глупец, сказал Сварупа Дамодара. Ты навлек на себя проклятие, ибо ничего не знаешь о бытии двух Всевышних, Джаганатха Девы и Шри Чайтаньи Махапрабху. Более того, у тебя нет веры в них. Purnananda Chitswarupa Jagannatha Raya Tanra Kaili Jada Nashvara Prakita Kai. Lord Jagannath is completely spiritual and full of transcendental bliss, but you have compared him to a dull, destructible body composed of inert external energy of the Lord. Господь Джаганатха абсолютно духовен и исполнен трансцендентного блаженства, а ты сравнил его с безжизненной, тленной материей, состоящей из инертной внешней энергии Господа. If one thinks that the form of the Lord, Jagannath, is an idol made of wood, it brings all ill fortune into his life. According to the direction of the Padma Purana, Arche Vishnu Shiladi Yasyava Narakisa. Anyone who considers a deity of the temple to be made of stone or wood is a resident of hell. Thus, one who thinks that the body of Lord Jagannath is made of matter and who distinguishes between Lord Jagannath's body and his soul is condemned, for he is an offender. A pure devotee who knows the science of Krishna consciousness makes no distinction between Lord Jagannath and his body. He knows that they are united. He knows that they are identical, just as Lord Krishna and his soul are one and the same. When one's eyes are purified by devotional service, performed in the spiritual platform, one can actually envision Lord Jagannath and his body as being completely spiritual. The advanced devotee, however, does not see the worshipable deity as having a soul within the body, like an ordinary human being. There is no distinction between the body and the soul of Lord Jagannath. For Lord Jagannath is Satchidananda Vigraha, just as the body of Krishna is Satchidananda Vigraha.
Любой, кто считает, что образ Господа Джаганатхи – это деревянный идол, навлекает на себя проклятие. В Падма-пуране утверждается, тот, кто полагает, что божество в храме сделано из камня или дерева, уже живет в аду. Поэтому тот, кто думает, что тело Господа Джаганатхи состоит из материи, и кто проводит различия между его телом и душой, навлекает на себя проклятие за это богохульство. Чистый преданный, который понимает науку сознания Кришны, не делает различий между Господом Джаганатхой и его телом. Он знает, что Господь Джаганатха и его тело идентичны, подобно тому, как не отличны друг от друга Господь Кришна и его душа. Когда зрение человека, благодаря преданному служению, имеющему духовную природу, очищается, он может собственными глазами увидеть, что Господь Джаганат и его тело полностью духовны. Поэтому возвышенный преданный никогда не думает, что божества, как у обычного человека, есть душа, находящаяся в теле. Между телом и душой Господа Джаганатхи нет никакого различия, ибо Господь Джаганатха, так же, как и Господь Кришна, есть Сачид Ананда Виграха. Just as the body of Krishna is Satchidananda Vigraha, there is actually no difference between Lord Jagannath and Chaitanya Mahaprabhu, but the ignorant poet applied a material distinction to the body of Lord Sri Jagannath. На самом деле между Господом Джаганатха и Шри Чайтаньей Махапрабху нет различий, но невежественный поэт из Бенгалии смотрел на тело Господа Джаганатхи материальными глазами и считал его отличным от духа. Purnat Sad Aishvarya Chaitanya Swayam Bhagavan Tanra Kaili Chudra Jiva Spulingana Sama. You have calculated Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is the Supreme Personality of Godhead, full of six opulences, to be on the level of ordinary human being. Instead of knowing him as the supreme fire, you have accepted him as a spark. Шри Чайтанью Махапрабху, который есть сам Верховный Господь, исполненный 6 достояний, ты поставил на один уровень с обычным живым существом. Ты посчитал его искрой, не зная о том, что он высший огонь. In Upanishad it is said, Yatagner Vispulinga Vyucharanti. The living entities are like sparks of a fire, and its lordship, the Supreme Personality of Godhead, is considered the original great fire. When we hear this Shruti Vakya, or message from the Vedas, we should understand the distinction between the Supreme Lord Sri Krishna and the living entities. A person under the control of the external energy, however, cannot understand that distinction. Such a person cannot understand that the Supreme Personality of Godhead is the original great fire, whereas the living entities are simply small fragmental parts of that Supreme Personality of Godhead. As Krishna says in Bhagavad Gita, Mamso jiva loke jiva bhuta sanatana mana sastani indriyani prakritistani karshati. The living entities in this conditioned world are my eternal fragmental portions. Due to conditional life, they are struggling very hard with the six senses, which include the mind. Упанишады гласят, живые существа подобны искрам огня, а Господь, Верховная Личность Бога, изначальное пламя, породившее их. Когда мы слышим эти слова Вед, Шрути, Вакью, мы должны понять отличие Верховного Господа. Однако человек, находящийся под влиянием внешней энергии Господа, не способен понять это отличие. Такой человек не может понять, что Верховная Личность является изначальным великим пламенем, тогда как живые существа всего лишь крошечные частицы этой великой Верховной Личности Бога. Сам Кришна говорит об этом в Бхагавад-гите. Живые существа в материальном мире – мои вечные отделенные частицы. Оказавшиеся в обусловленном состоянии, они вынуждены вести суровую борьбу с 6 чувствами, к числу которых относится ум. There is distinction between the soul and the materially existing living entity. But because Chaitanya Mahaprabhu and Lord Jagannath do not possess material bodies, there is no distinction between their bodies and soul. On the spiritual platform, body and soul are identical. There is no distinction between them. It's stated in Srimad Bhagavatam 1:11:38. Ekad ishanam ishasya prakritistopi tadgunai nayujate sadatmastaya yata buddhis tadashraya. This is the divinity of the Supreme Personality of Godhead.
He's not affected by the qualities of material nature, even though he is in contact with them. Similarly, the devotees who have taken shelter of the Lord cannot be influenced by material qualities. His Lordship, the Supreme Personality of Godhead Krishna, is unaffected by the influence of the three modes of material nature. Indeed, his devotees are also unpolluted by the influence of the external energy because they engage in the service of his Lordship. Even the very body of the devotee becomes spiritualized, just as an iron rod put into a fire becomes red hot and will immediately burn anything it touches. Therefore, the poet from Bengal committed a great offense by treating Lord Jagannath's body and Lord Jagannath, the Supreme Personality of Godhead, as two different entities, material and spiritual, as if the Lord were an ordinary living being. The Lord is always the master of the material energy. Therefore, he is not doomed to be covered by the material energy like an ordinary living entity. Между телом и душой живого существа, обитающего в материальном мире, есть различия. Но поскольку Шри Чайтанья Махапрабху и Господь Джаганатха не имеют материальных тел, между их телом и душой нет никакой разницы. На духовном плане тело и душа тождественны, между ними не существует различий. В Шримад Бхагаватам говорится: в этом божественность личности Бога, на него не влияют качества материальной природы, даже если он соприкасается с ними. Преданные, нашедшие прибежище в Господе, также не попадают под влияние материальных качеств. Верховный повелитель, личность Бога Шри Кришна, недоступен влиянию трех гун материальной природы. И его преданных также не оскверняет влияние материальной энергии, поскольку они служат Верховному повелителю. Более того, даже тело преданного одухотворяется, подобно тому, как железный пруд, помещенный в огонь, раскаляется докрасно и приобретает свойства огня, способность воспламенить все, что соприкоснется с ним. Таким образом, бенгальский поэт богохульствовал, проводя различия между телом Господа Джаганатхи и самим Господом Джаганатхой, верховной личностью Бога. Он видел в них два различных проявления, материальное и духовное, как если бы Господь был обычным живым существом. Господь всегда повелевает материальной энергией, поэтому материальная энергия не может покрыть его, как она делает с обычными живыми существами. Now coming. Okay. Duitani aparade, paive durgati, tatvigya, varne tada riti. So Damodar continued, because you have committed an offense to Lord Jagannath and Chaitanya Mahaprabhu, you will attain a hellish destination. You do not know how to describe the absolute truth, but nevertheless you tried to do that, or you must be condemned. Сварупа Дамодара продолжал: «За такое оскорбление в адрес Господа Джаганатхи и Шри Чайтаньи Махапрабху тебе уготован ад. Ты не знаешь, как следует описывать абсолютную истину, но берешься писать о ней. Тем самым ты неминуемо навлечешь на себя кару». The Brahmin poet from Bengal was an offender in the estimation of Sri Damodar Goswami, for although the poet had no knowledge of the absolute truth, he had nevertheless tried to describe it. The Bengali poet was an offender to both Chaitanya Mahaprabhu and Lord Jagannath. Because he had made a distinction between Jagannath's body and soul, because he had indicated that Chaitanya Mahaprabhu was different from Lord Jagannath, he had committed offenses to both of them. The Tattva Gya refers to one who has no knowledge of the absolute truth, or who worships his own body as the Supreme Personality of Godhead. If an Ahangra Upasaka Mayavadi person engaged in fruitive activities, or a person interested only in sense gratification describes the absolute truth, he immediately becomes an offender. Поэт Браман из Бенгалии с точки зрения Сварупы Дамодара Госвами был оскорбителем, потому что, не обладая знанием об абсолютной истине, он взялся писать о ней. Это привело к тому, что
бенгальский поэт нанес оскорбление и Чайтанье Махапрабху, и Господу Джаганатхе. Его оскорбление заключалось в том, что он углядел различие между телом Господа Джаганатхи и его душой, и в том, что он решил, что Шри Чайтанья Махапрабху отличен от Господа Джаганатхи. Слово «ататваджья» указывает на того, кто не имеет знания об абсолютной истине и поклоняется собственному телу, считая себя верховной личностью Бога. И если человек, поглощенный кармической деятельностью, то есть интересующийся только чувственными наслаждениями, описывает абсолютную истину, он сразу же становится оскорбителем. Ада эка карияча парама прамада деха dehi beda ishvare kaila aparada. You are in complete illusion, for you are distinguished between the body and soul of His Lordship, Lord Jagannath, or Sri Chaitanya Mahaprabhu. This is a great offense. Ты пребываешь в полнейшей иллюзии, ибо ты углядел различие между телом и душой Господа Джаганатхи или Шри Чайтаньи Махапрабху. Это великое оскорбление. When one differentiates between the body and soul of the Supreme Personality of Godhead, he immediately becomes an offender, because the living entities in the material world are generally covered by material bodies. The body and the soul of ordinary human being cannot be identical. The Supreme Lord bestows the fruits of one's activities, for He is the Lord of the results of fruit of action. He is also the cause of all causes, for He is the master of the material energy. Therefore, He is the Supreme. An ordinary living being, however, in its material condition, experiences the results of his own fruitive activities and therefore falls under their influence. Even the liberated stage of Brahma-bhuta, Bhagavatam 4:30-20, identification, he engages in rendering service to his Lordship. Thus, there are distinctions between the ordinary human being and the Supreme Lord. Karmis and Gyanis who ignore these distinctions are offenders against the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. Тот, кто проводит различия между телом и душой Верховной Личности Бога, немедленно становится оскорбителем. Поскольку живые существа в материальном мире, как правило, покрыты материальными телами, тело и душа обычного человека не могут быть тождественны друг другу. Верховный Господь награждает каждого плодами его деятельности, ибо Он верховный распорядитель, ведающий результатами кармы. Он также является причиной всех причин и повелителем материальной энергии, поэтому Он Всевышний. Обычное же живое существо, находящееся в материальных условиях, пожинает плоды своей кармы и потому попадает под их влияние. Даже достигнув освобожденного состояния Брахма-бхута, живое существо находится в положении слуги Господа. Таким образом, обычный человек и Верховный Господь всегда отличны друг от друга. Карми и гьяни, игнорирующие эти различия, являются оскорбителями лотосных стоп Верховной Личности Господа. An ordinary being, human being, is prone to be subjugated by the material energy, whereas the Lordship, Supreme Personality of Godhead, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Lord Krishna and Lord Jagannath, is always the master of the material energy and is therefore never subject to its influence. His Lordship, the Supreme Personality of Godhead, has an unlimited spiritual identity, never to be broken, whereas the consciousness of the living entity is limited and fragmented. The living entities are fragmental portions of the Supreme Personality of Godhead. Mai Vamsa Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana. It is not that they are covered by the material energy in conditioned life, but become one with the Supreme Personality of Godhead when freed from the influence of the material energy. Such an idea is offensive. Обычный человек находится во власти материальной энергии, тогда как Господь, Верховная Личность Бога, Шри Чайтанья Махапрабху, Господь Кришна или Господь Джаганатха всегда повелевает материальной энергией и потому никогда не попадает под ее влияние. Господь, Верховная Личность Бога, обладает безграничной духовной природой, которая никогда не искажается, тогда как сознание живого существа всегда ограничено и частично. Живые существа всегда являются фрагментарными частицами Верховной Личности Бога. Не нужно думать, что они покрыты материальной энергией только когда пребывают в обусловленном состоянии, освободившись от влияния материальной энергии, становятся едины с Верховной Личностью Бога. Такие идеи оскорбительны.
According to the considerations of Mayavadi fools, Supreme Personality of Godhead accepts a material body when he appears in the material world. A Vaishnava, however, knows perfectly well that for Krishna, Lord Jagannath, or Sri Chaitanya Mahaprabhu, unlike the ordinary human beings, there is no distinction between the body and the soul. Even in the material world, his lordship retains his spiritual identity. Therefore, Lord Krishna exhibited all opulences, even in his childhood body. There is no distinction between the body and soul of Krishna, whether he is in his childhood body or his youthful body. He is always identical with his body. Even though Krishna appears like an ordinary human being, he is never subjected to the rules and regulations of the material world. He is Swarat, fully independent. He can appear in the material world, but contrary to the offensive conclusion of the Mayavadi school, he has no material body. In this connection, one may again refer to the above-mentioned verse from the Srimad Bhagavatam 1.11.38. По мнению глупцов Майявади, Верховный Господь предела, когда приходит в материальный мир. Однако вайшнавам прекрасно известно, что в отличие от обычных людей, в случае Кришны, Господь Джаганнатха и Шри Чайтанья Махапрабху нет разницы между их телом и душой. Даже в материальном мире Господь сохраняет свою духовную природу. Поэтому Господь Кришна проявлял все свое могущество даже в младенческом возрасте. Между телом и душой Кришны нет различий. Независимо от того, пребывает он в теле ребенка или в теле юноши, он всегда не отличен от своего тела. Хотя Кришна выглядит как обычный человек, он остается неподвластным законам материального мира. Он полностью независим, он может появиться в материальном мире, но вопреки оскорбительным утверждениям философов Майявади, у него при этом не бывает материального тела. В связи с этим можно снова сослаться на упомянутый выше стих из Шримад Бхагаватам 1.11.38. Etad ishanam isasya prakritisто pitad gunai. Na yujate sadatmastaya yata buddhis tarashraya. Supreme Person has an eternal spiritual body, and if one tries to distinguish between the body and soul of the Supreme Personality of Godhead, he commits a great offense. Верховная Личность обладает вечным духовным телом. Если кто-то пытается провести разграничение между телом и душой Верховной Личности Бога, он допускает великое оскорбление. Ishvara nahi kabu, deha dehi beda, swarupa deha chidananda nahi kavi beda. At no time is there a distinction between the body and soul of the Supreme Personality of Godhead. His personal identity and his body are made of the blissful spiritual energy. There is no distinction between them. Никогда и ни при каких обстоятельствах тело и душа Верховной Личности Бога не отличаются друг от друга. Его личность и его тело состоят из всеблаженной духовной энергии. Между его личностью и его телом нет разницы. Lord Krishna, the son of Maharaj-nanda, is Advaya Gyan. In other words, there is no distinction between his body and soul, for his existence is completely spiritual. According to the verse from the Srimad Bhagavatam, beginning with the words Vedanti tat tatra vidas, the absolute truth is always to be understood from the three angles of vision as Brahman, Paramatma, and Bhagavan. Unlike the objects of the material world, however, the absolute truth is always one and always the same. Thus, there is no distinction between his body and soul. His form, name, attributes, and pastimes, therefore, are completely distinct from those of the material world. One should know perfectly well that there is no difference between the body and soul of the Supreme Personality of Godhead. When one conceives of a distinction between the Lord's body and his soul, one is immediately conditioned by material nature. Because the person in the material world makes such distinctions, he is called Bada Jiva, a conditioned soul. Господь Кришна, сын Махараджи Нанды, есть Адвая Гьяна. Иными словами, между его телом и душой нет никаких различий, ибо его природа полностью духовна. Согласно стиху Шримад Бхагаватам 1.2.11, начинающемуся со словами «Ваданти тат татва видас татвам»,
Абсолютную истину познают в трех аспектах, как Браман, Параматма и Бхагаван. Однако, в отличие от объектов материального мира, абсолютная истина всегда едина и неизменна. Следовательно, между телом и душой Абсолюта нет разницы. Поэтому его форма, имя, качество, деяния коренным образом отличаются от форм, имен, качеств и деятельности, существующих в материальном мире. Следует очень хорошо понимать, что между телом и душой Верховной Личности Бога нет различий. Тот, кто проводит подобные различия, немедленно оказывается под влиянием материальной энергии. Поскольку обитатели материального мира делают подобные различия, их называют бадда-дживами, обусловленными душами. Deha dehi vibhagoyam neshvare vidyate kvachit. There is no distinction between the body and soul of the Supreme Personality of Godhead at any time. Тело и душа Верховной Личности Бога всегда не отличны друг от друга. Purport: this conclusion, this quotation, which is included in the Lāghu-bhagavatamrita 15342, is from the Kurma Purana, very old. Это цитата из Курма Пураны, приведенная в Лагу Бхагаватамрите 1.5.342. Nata param paramayad bhavata swarupam ananda matram abhikalpam avidavarcha pashyami vishvachijamekam avisham atman bhutendriyatmakam adastat upashitosmi tadva idam bhuvanamangala mangalaya Jane smano darashitam ta upasakanam tasmai namo bhagavate nuvidema tubhyam yo nadrito narakabhag virasat prasangai. Long one, huh? Oh my Lord, I do not see a form superior to your present form of eternal bliss and knowledge. In your impersonal Brahman effulgence in the spiritual sky, there's no occasional change and no duration of internal potency. I surrender unto you because whereas I am proud of my material body and senses, your Lordship is the cause of the cosmic manifestation, and yet you are untouched by matter. О мой Господь, я не вижу формы, которая превосходила бы эту Твою форму, исполненную вечного блаженства и знания. В Твоем безличном сиянии Брамана, разлитом в духовном небе, нет места случайным изменениям, и Твоя внутренняя энергия никогда не иссякает. Я вручаю себя Тебе, ибо хоть я и горжусь своим материальным телом и чувствами, истинной причиной материального космоса являешься Ты. Но даже являясь причиной материального мира, Ты не испытываешь на себе влияние материи. This is from Srimad Bhagavatam 3.9, 3 and 4, spoken by Lord Brahma. Эти стихи Шримад Бхагаватам 3.9, 3.4 произносит Господь Брахма. Kahan Purnan Nandaishwarya Krishna Maheshwara Kahan Chudra Jiva Duki Mayara King. Whereas Krishna, the absolute truth, the Supreme Personality of Godhead, is full of transcendental bliss, possesses all six spiritual opulences full, and is the master of the material energy. The small conditioned soul who is always unhappy is a servant of the material energy. Purport. Кришна, абсолютная истина Верховной Личности Бога, исполнен трансцендентного блаженства и в полной мере обладает всеми 6 духовными достояниями. Он повелевает материальной энергией, тогда как вечно несчастное крошечное живое существо – слуга материальной энергии. Purport. The living entity is an ever-conditioned servant of the material energy, whereas Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is the master of the material energy. How then could they be on an equal level? There can be no comparison between them. His Lordship is always in a happy condition of transcendental bliss, whereas the conditioned soul is always unhappy because of his contact with the material energy. And the material energy. Therefore, no comparison between the Supreme Person and
Живое существо, слуга материальной энергии, вечно находящееся под ее властью, тогда как Кришна, Верховная Личность Бога, ее повелитель. Как же можно считать их равными? Их нельзя даже сравнивать между собой. Господь всегда исполнен трансцендентного блаженства, тогда как обусловленная душа всегда несчастна из-за соприкосновения с материальной энергией. Верховный Господь повелевает материальной энергией, а материальная энергия повелевает обусловленными душами. Поэтому не может быть и речи о равенстве между Верховной Личностью Бога и обычными обусловленными живыми существами. Ladhinya sambhida shlishta satchit ananda ishvara swavidya sambrito jiva sanklesha nira akara. The Supreme Personality of Godhead, the Supreme Controller, is always full of transcendental bliss and accompanied by the potencies known as Ladini and Sambhit. The conditioned soul, however, is always covered by ignorance and embarrassed by the threefold miseries of life. Thus, he is a treasure house of all kinds of tribulations. Верховный Господь, Верховный Повелитель, всегда преисполнен трансцендентного блаженства и окружен энергиями хладини и самвит. Обусловленное же живое существо всегда покрыто невежеством и испытывает унизительные тройственные страдания. Поистине, оно вместилище всевозможных страданий. Okay, so we'll stop for today there. This is found in Swami's Bhavarta Deepika, where he quotes Vishnu Swami. Это стих взят из Бхаварта Дипики Шридары Свами, где он цитирует Шри Вишну Свами. So thank you, everybody. And do we have any questions today from anybody or comments? Есть у кого-то вопросы, комментарии? Rico is there. Bhakti Shastri dropped out. And Амрита, у меня есть вопрос. А если мы говорим не об обусловленной душе, получается, то тоже между телом и душой тоже нет, я правильно понял. Прикольно, мне тебя плохо слышно в маске. Ты можешь... Да, спасибо. Если мы говорим не об обусловленной душе, то у него тоже тело и душа нет различия. Или, может, я неправильно понял. Я просто вывод такой сделал. Это неправильно. So the question is, if we are talking about the not conditioned soul, does it mean that it's also no difference between body and the soul? Within the material world, it's simultaneously one and different. В материальном мире все одновременно едино и отлично. You still have to leave the body. The body spiritual also. Так или иначе, мы должны оставить тело, если мы находимся в материальном мире, но тело может быть также духовным. But the conditioned soul, of course, like all of us, there's a big difference. Но обусловленные живые существа, такие как мы с вами, конечно, есть большая разница. But like Prabhupada, he had to leave the body, but he didn't distinguish, himself as separate from it. And that's why he could tolerate all the trouble, because he knew he was different from it. И даже Шрила Прабхупада, ему тоже пришлось оставить свое тело, но так или иначе он не делал различия между собой и своим телом, поэтому он мог терпеть все трудности, которые ему предстояли. Something like that. Okay. Thank you very much. Yeah. Is Israel announcing when they're going to let tourists in again? They say maybe September, but it's not sure because we have the second wave here. So it's really difficult to say. Let's see what it is. Right? Okay. Thank you very much.
Thank you, Guru Maharaj. See you tomorrow, I hope. Hare Krishna.